מדוע אין טעם להגר בשנת 2024, בעיקר למדינות המערב, מדינות אירופה, צפון אמריקה, דרום אמריקה, אבל בווידאו הזה אני יותר בהרחבה אדבר על 3 מדינות, שזה אנגליה, אוסטרליה וניו זילנד, ופשוט זה חסר טעם. כמובן, אני מדבר על רוב האנשים למה לא כדאי להם להגר ולא שווה להם בכלל להגר. נדבר על המצב במדינות האלה, עד כמה החיים ידרדרו במדינות האלה, החיים. וכמובן, אני לא מציין גם כל מיני יחידים שיש להם סיבות מאוד רציניות לעזוב. אני לא מדבר על פליטים, כמו נגיד באוקראינה, שאין להם ברירה, והם עזבו את המקום שהבית שלהם נהרס, ויש להם טראומה קשה, אז הם עזבו. אני לא מדבר על מקרים כאלה, אני מדבר על רוב האנשים שפחות או יותר החיים שלהם איכשהו הולכים, והם רוצים להגר למדינה אחרת, וחושבים שהם ישפרו את החיים שלהם איכשהו כלכלית, זוגית, אישית, פסיכולוגית. אז זה מה שאני ארצה לדבר עליו בווידאו הזה, ובואו נסתכל מגוון וידאוים קודם כל, ואני אתן להם כמה תגובות. זאת אומרת, זה לא יהיה רק דעתי הראשונה, אלא גם דעת של מהגרים ואנשים מקומיים שחיים במדינות האלה, שהם בעצמם חושבים לעזור למקום אחר, כי הם חושבים שבמקום אחר יהיה יותר טוב. שבפועל הכל... I've been renting since I was 18. So this is the first time this has ever happened to me, and yeah, it's knocked me for a six. Went into the motels. I had a couple of weeks there, and that was a nightmare. So much drugs and... אז לגבי מוטל, זה אומר ששמו אותו בדיור חירום, מה שנקרא, ודיור חירום זה בעיה מאוד מאוד גדולה בניו זילנד. בכללי, בעיית הדיור בניו זילנד היא חמורה ביותר. גם מבחינת שוק השכירות, גם מבחינת שוק הקנייה, המחירים הם ממש לא פרופורציונליים לשכר, וזה גורם להרבה אנשים עובדים אפילו להיות חסרי בית, כי הם לא יכולים למצוא דיור. למצוא דיור בניו זילנד מאוד מאוד קשה, גם בקנדה, גם באוסטרליה וגם באנגליה. משימה קשה מאוד. לעומת זאת בישראל המצב הרבה יותר טוב, משמעותית יותר טוב. בוא נמשיך. domestic violence, and it was just horrible. You know, you look at it and you think, oh, that's horrible. כן, הוא מדבר שבדיור חירום או במלונות ששמים אותו יש הרבה מאוד אלימות וסמים. זה נכון, יש הרבה מאוד בעיות חברתיות בנושא הזה. זה אחת הסיבות שהגרתי לניו זילנד, כי זה המקצועיות שלי, עבדתי בתחום בריאות הנפש כעובד סוציאלי, ועניין אותי כל העניין החברתי, מה באמת הולך פה. עד שכבר זה הגיע עד פה, ואני כבר עכשיו עובד במשהו אחר. אבל כן, אני יודע בדיוק מה הוא חווה, על מה מדבר. But then you think, well, these families have been in that same room for perhaps 2 years. And there's nowhere to go to get away from one another. But at least, you know, here, I've got a place I can call my own. I don't have to see all of that negative stuff anymore. The people that are living in them, that's their only bill here, so they still live here for free. It's up to them how far they want to stay away from people and whatnot. You know, we still got the communal kitchen and... בקיצור, תודה רבה באמת שיש בחור שמאפשר לאנשים כאלה לחיות בחווה שלו, כי אחרת אם לא הוא, אז אין להם פשוט לאן ללכת, אין פתרון אחר. The government has spent almost $400,000 on emergency accommodation for just 5 families. The Ministry of Social Development spent $82,000 for just one family to stay in motels for just 14 weeks. And at least 6 families and individuals have spent longer than 39 weeks living in motels as emergency accommodation. Michelle Cook, our reporter, and our cameraman Nick Monroe met Robert Erueti and discovered he's still not in a permanent home more than a year after he was first put in a motel. 53-year-old Robert Erueti called his Panmure State House home for more than 15 years. That was until police asked Housing New Zealand to test the home for methamphetamine, and it returned a positive result. His son,
who was on parole at the time, was living with him, and they would often have visitors. In February 2016, Housing New Zealand gave Robert just 1 week to vacate. I was sleeping rough, and I approached my daughter, and she said we can go to housing. Oh, not to housing, to MSD together and get me accommodation, like a motel, a temporary accommodation. The Ministry of Social Development agreed and placed Robert in several motels, including this one, the Astor Motel in the Auckland suburb of Ellerslie, at a cost. עכשיו, כשאתם הולכים למלון או מוטל בניו זילנד, אתם לא מתארים לעצמכם שרוב המוטל יהיה מלא באנשים שהם חסרי דיור. אז זה בעצם המצב. בלזה תראו בערים נטושות אפילו, אתם תראו שפתאום המוטלים מלאים כל השבוע. זאת אומרת, הם לא מלאים במטיילים, הם מלאים באנשים שפשוט חסרי בית. והמדיניות הזאת נמשכת כבר הרבה מאוד שנים, ומתבזבזים פשוט מאות מיליונים, אני בטוח שזה כבר הגיע למיליארדים, על מה שנקרא על פלסטר. זאת אומרת, במקום, כן? לבנות ולפתח עוד בתים ועוד בתים ועוד בתים במחיר סביר, כן? זה לא מתרחש, בגלל שזה הדרך לשמור על המחירי עתק שאנשים שקנו את הבתים האלה עם המשכנתאות הגבוהות האלה, ולהראות כאילו בניו זילנד יש איזושהי צמיחה כלכלית. בקיצור, מדיניות מכוונת שלא רוצה לפתור את בעיית הדיור, ולמישהו מאוד מאוד משתלם להרחיב את הבעיות האלה בחברה. וזה לא רק בניו זילנד, זה בכל מדינות המערב, אותה שיטה. אני לא רוצה להמשיך עם זה, עם הוידאו הזה, אני אעשה את הוידאו הבא עכשיו. I'm one of the only ones in Parliament who rents. And every day I come into Parliament and I argue for things like stopping single mums from being evicted because they can't afford the rent by just putting a cap on rent increases, which has worked in Australia before and around the world. It works for renters, it doesn't work for property investors. I talk about building enough public housing so someone who has been waiting for 10 years, sometimes living out of their cars with a family, can move into a home. Talk about the fact that for my entire generation, we have been told that we are just going to get thrown to the wolves, that neither government is going to tax handouts for property investors. That even though I know that the Prime Minister was able to buy a home in Marrickville for $146,000, about 5 times the average wage, now if I was to go and try and buy a house in Marrickville, it'd be $2 million, 20 times the average wage. This is such a serious crisis, and all we're doing is tinkering around the edges. What? More power for property developers. Keep the tax handouts. Don't cap rents. Don't build any more public housing, or certainly not as much as the Greens are proposing. Well, I'll tell you where that leads. More of the same. And more of the same is me speaking to more single mums like I did over the weekend, who, with tears in her eyes, talked about the fact that she was having to skip meals so her baby didn't get nappy rash. I don't think that's sustainable. And let me tell you, there's a lot more people like me around this country who aren't in Parliament. Young renters, angry, upset with the political class that has me sitting here as a renter debating the head of the Property Council about solving the housing crisis. How did we get here? And I think over the next few years, the entire political class is going to find out what happens when you ignore the 1/3 of this country getting screwed over by a housing system that funnels billions of dollars into the people that don't need it right now, like the banks and property investors. קיצור, כפי שאתם רואים, אתם מבינים לאן זה הולך. במיוחד, כמו שאמרתי, דור ה-Z והמילניאלס הם הכי שנדפקו בכל המערכת הזאת. ויש מדיניות מכוונת שיהיה מחסור בדיור. On fuck all, like literally fuck all. I went down to the supermarket last night because I realized I had nothing for dinner. I went down there, got some chicken, got some pasta sauce and just some other few things. It came near $100. Like, how the fuck does that add up to $100? I don't know if my brain like isn't calculating this properly, but it came to $100.
And no wonder everyone's fucking leaving the country and going to other places because the prices here for everything are fucked. Gas is fucked. Fucking supermarket prices are fucked. Everything is fucked. Like, if you're working full-time on minimum wage, how the fuck are you meant to get ahead? It is just fucked to me that the cost of living is so high and the wages are... מה יש עוד להוסיף? האוכל יקר, וכן, הרבה ניו זילנדים, אלפים, עשרות אלפים עוזבים את המדינה. העניין הוא שבאים ומחליפים אותם מאות אלפי מהגרים. הם פשוט לא יודעים שבניו זילנד זה המצב. הם הולכים למקומות עוד יותר גרועים, כמו הודו למשל, שהם חושבים שכאן יהיה הרבה יותר טוב ועתיד יותר טוב לילדים שלהם, או אני לא יודע מה, והם מוציאים באמת מאות אלפי דולרים על כביכול לימודים, ויזות ושאר הדברים. בסדר, מה יש? בואו נעבור עכשיו לאנגליה. Right, so I've been back in the UK for 2 days, and I've seen more shit in the last 2 days than I have in the last 9 months. I went to town yesterday because I needed to get some warm clothes because I've left all my shit in Dubai. Within 10 minutes of being in town, I see someone getting chased by security at the shop because they stole a big coat. I see police patrolling the town centre, which I haven't seen that anywhere I've been for the last 9 months. The level of homelessness here is insane as well. Like, you can understand why people don't want to be in the UK. It's cold. People are miserable. There's crime everywhere. And now I've just heard that they're bringing in some new mad tax about people on Vinted, Etsy and eBay selling their second-hand clothes. You're going to get taxed on that. Look, I love the UK, home comforts and all that. I love the country, but it is falling apart. I'm already missing that morning dopamine of waking up and just seeing blue skies in the sun and it's just warm and I don't need to wear 4 layers. But anyway, enough of that. I'm going to go hit a gym session. אנגליה, אנשים מתוסכלים, הומלסים, מעבירים איזשהו חוק שמעבירים מס על מכירת בגדים יד שנייה אונליין, פשע, כן, בעיות של דיור, זה מאוד טיפוסי. בדיוק מה שקורה בהרבה מדינות מערב היום, ולא רק מדינות מערב. בואו נחזור קצת לניו זילנד. A new study rates Auckland as the least safe city in Australasia. The quarterly update of the State of the City report provides a snapshot of Auckland, and there are serious concerns about the direction it's heading in. Grace Thomas has more. The City of Sales not looking so good on the safety front. The report unfortunately showed us that we're at 124th in the world, really at the bottom of the peer cities we compare ourselves to, and unfortunately bottom in Australasia. That's 124th out of 160 cities worldwide. The research was prepared by a UK-based urban intelligence firm. And what they found is an issue this business owner sees regularly in his inner city barbershop. Our property gets damaged weekly at the moment, and there's nothing we can do about it because nothing gets done about it. כל שבוע העסק שלו נגרם לו נזק. כל שבוע. מתארים לעצמכם. And the same people will be out again doing it to other people's property. The State of the City report says Tamaki Makaurau has fallen for a 3rd consecutive year in safety ratings. This, of course, comes as the new government has vowed to take a tough approach to crime. There's a lot of areas around here I would no longer come in the evening. More police presence, I think that'll deal with the issue. I haven't seen it that much yet, but I've just heard that the crimes have been going up. It's busy enough where it's like safety in numbers, so it's okay for now. And no surprise to commuters, the report revealed Auckland's traffic woes have worsened too. We're at a 3-year low in terms of traffic performance, and that measures the satisfaction that commuters have. It measures the network efficiencies around Auckland. It's not all bad news though. We've improved in terms of work-life balance in Auckland, and also we're back into the top 30 in the world in terms of student appeal. So look, there's some great news and things we should be proud of. So there's some room for celebration, as well as a push to get serious about making Auckland safer. Grace? חייב להגיד, בשאר ניו זילנד לא בהכרח המצב יותר טוב. יש כל מיני מקומות שכנופיות שם שולטות בצורה מאוד מאוד רצינית. יש סוגי מאפיות וסמים שונים גם בכל מיני מקומות ברחבי המדינה. אז משהו שרציתי להראות לכם. עוד משהו לגבי כן, לגבי הביטחון.
When shopping at countdown stores. The supermarket chain is investing $45 million on security upgrades to tackle a sharp rise in shoplifting and aggression. Zane Small has the details. Stuffing a trolley full of stolen goods, this brazen daylight robbery unfolded at a countdown supermarket in South Auckland. The video was captured by this man who watched in disbelief. By the time I was done with my shopping, all I see is them running out towards a car which had two ladies in it with the boot open. And then the security lady was a bit old, she was trying to run after them. Sadly, it's nothing new. In the past 6 years, Countdown's owner Woolworths has recorded a 326% increase in theft. 326% עלייה במקרי גנבה מחנויות, ו-806% עלייה במספר המקרים שקשורים בבטיחות בסופרמרקטים. לא סתם משקיעים $40 מיליון עכשיו בשדרוג של האבטחה. למה? כי לאנשים פשוט אין כסף לקנות מזון. מה הם רוצים שיעשו? לא שאני מעודד את זה, כן? אבל הפשע זה בעיה שקשורה הרבה עם יוקר המחיה המטורף שמתרחש במדינות המערב היום ובניו זילנד. Rise in security incidents. We've definitely noticed an increase in shoplifting and aggression post-COVID, and that is what our team have to deal with every day. The supermarket chain is now investing $45 million over the next 3 years to ramp up security, including trolleys that can be locked by remote control to stop shoplifters, new camera technology at self-checkouts, and double-entry gates. Staff will be equipped with push-to-talk radios and be trained to deal with conflict. It's not fair to expect anybody to deal with aggressive customers. The same pain is being felt by Foodstuffs, the company behind supermarkets like Pack and Save. Between February and April this year, retail crime was up nearly 40% compared to the same time last year, while aggressive and threatening behaviour was up 36%. עלייה של 40% במקרים משנה שעברה. Why supermarkets are increasing their security. To make it much more difficult for offenders to commit crime on their premise. But he acknowledges the rising cost of living is a contributing factor to retail crime. It can be an addiction base, whether that's drugs, alcohol, gambling. It can be stealing to live. It's annoying because then if the supermarkets are making a loss, they're going to put the prices up. Woolworths wouldn't say how much of a financial hit it's taken from. כן, מן הסתם שכל הגנבה הזאת לא החנות משלמת, לא הבית עסק. הקונים יעלו פשוט מחירים. After they graduate, and this is the other problem being highlighted by this review. This is people here, international students in Australia who have a bachelor's degree. This is where they end up in terms of their employment. With that bachelor's degree, they should be the top two, level 1 or 2. That's the qualification level they're at. We're talking IT managers, school teachers, accountants, cafe managers, hotel managers. But only 44% end up in a job they're qualified to do. The rest are going below their qualifications. זה אומר רק 66% מהמהגרים שלמדו באוסטרליה, מקצועות מאוד מאוד יקרים, מאות אלפי דולר משקיעים בלימודים, הם אשכרה עובדים במקצוע שהם למדו. Level 3 perhaps not so much a problem. Motor mechanics, electricians, we still need them. When we get to level 4 and level 5, more than 50% with these relatively high degrees as bar attendants, baristas, couriers, postal deliveries, and so on. So it's this mismatch between the... כעבודות, עובד כמלצר, כדבר, אחרי שלמד תואר מאוד יקר במחיר בינלאומי. מה? טוב, הלאה. Or any material. It only has to last 50 years. It can be condemned on year 51, and that was perfectly okay. So the build quality of houses in New Zealand is appalling. If you go to any other country, OECD country, that's the first... זהו מדבר מדוע האיכות של הבנייה בניו זילנד יורדת משנה לשנה ומאוד מאוד 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 נמוכה השנה. הוא מסביר למה. Comment that a lot of visitors to New Zealand come here, they look at the housing stock and they say,
looks like real cheap houses. And so the thing about, and of course there are clearly well-built ones too. You know, it's not like all of mine. that. It's not. Well, I'm sure there are. Though. There are heaps of modern houses that are really well built too. Yeah. But you can build them if you were a developer who wants to squeeze the lemon, Yeah, get you every can drop do of it profit out. cheap. You can do it real cheap. Cheap and nasty. Not with brick and concrete. Brick and concrete lasts forever. כן, זה לגבי הדיור. עכשיו בואו נלך קצת לקנדה. מדוע עוזבים אנשים את קנדה? בואו נתחיל עם בחור רוסי או אוקראיני שהגיע לקנדה. הוא ואשתו הם מתכנתים עם שכר גבוה ועדיין מתקשים מאוד לחיות בקנדה. It's aggressively promoting itself as an attractive country to immigrate. But why? Does it care about people in other countries? Obviously not. It's just because it desperately needs those immigrants' money and cheap labor in order to prop up its economy. Wait, but immigrants also benefit from getting into Canada as it allows them to have freedom, high standards of living, jobs, housing, healthcare, at least for those who work hard, does it? My answer as of a recent immigrant is absolutely no. After 3 years in Canada, I see it as one of the most overrated countries in the world. Very high taxes, enormous cost of life, very few well-paying jobs with insane competition for them, small salaries, no access to healthcare whatsoever, houses cost a fortune, streets are flooded by homeless people, crime is on the rise. The government does not even pretend they care, but just keep... אתם שמים לב למחנה משותף, כשמדברים על אוסטרליה, ניו זילנד, עכשיו גם קנדה, מה שהוא אומר אחרי 3 שנים מגורים, גם אנגליה, זה מה שאני מנסה להגיד לכם, אותם הדברים. לאן אתם בדיוק מהגרים? תגידו לי, המדינות האלה נמצאות עכשיו במצב רע מאוד. גם חברתית, גם כלכלית, גם פסיכולוגית, גם פוליטית. לאן אתם רוצים להגר? כאילו תסבירו לי, בשביל מה? בואו נמשיך. Raising taxes and imposing restrictions. But massive numbers of immigrants keep coming to Canada deceived by propaganda that ridiculously call it one of the best places to live in the world. In order to move and settle in Canada, I spent huge money, and more importantly, a lot of my lifetime. Can I call it my home? No, I'm waiting to get my passport and I'm very likely to leave after that. I view this journey as a very expensive way to get a decent passport. The country itself is currently not suitable for immigration at all. A lot of Canadians who understand the current state of the country are moving out as well. I know, at this point some of you are thinking, oh, he's just a loser who prefers to complain on the internet. Just work hard, be patient, and you will have a great life in Canada like someone did 25 years ago. That's how I was thinking about this kind of negative videos as well before I moved to Canada. I thought like, I'm not that complaining loser guy, I will work hard and I will succeed. But then I actually moved here and discovered that Canada has dramatically changed in the recent years. Maybe it was a decent country for the previous generation, but it's completely broken now. Even if you are well educated, work hard, even pick up a second job, you're still poor in Canada because everything costs a fortune as all your hard-earned money are being wasted by the government. But let's move on to 5 most important reasons why Canada is broken, and absolutely nobody should immigrate here now. Number 1. בסדר, מי שמעוניין אני אשלח לו את הוידאו המלא, זה ערוץ יוטיוב של הבחור The Angry Canadian Immigrant, מוזמנים לראות, יש לו כמה וידאוים שהוא מדבר על זה. בקיצור, אותו דבר מתרחש בכל מדינות המערב, אותו דבר. בואו נראה עוד כמה אנשים שעזבו את קנדה, זה בעצם מלא, גם באתרי חדשות מפורסמים מדברים על זה. בואו נראה וידאו קצר. Canada is facing a critical immigration crisis. More immigrants are choosing to leave the country, according to a new report by the Institute for Canadian Citizenship. Now, the report says that immigrants have been leaving Canada for decades. However, their numbers suddenly surged in 2017 and in 2019. Onward migration, or migrants leaving Canada, increased by 31% compared to the historical average. Onward migration is particularly high between years 4 and 7. The CEO of the Institute for Canadian Citizenship, Daniel Bernhard, said, and I'm quoting here, as Canada relies more and more on immigrants to fill acute shortages in key sectors like housing and healthcare, our ability to retain them is becoming a matter of vital national interest. According to the CEO, many who are giving Canada a try are saying no thanks and are moving on. Now, officials say that Canada's future prosperity depends on immigration. According to research, immigration leads to economic growth, improves the worker-to-retiree ratio and eases labor shortages. The ICC says it will do its best to ensure that newcomers and their talents find a permanent home in Canada.
עלק בית קבוע בקנדה, הצחקתם אותי. במה? $1,500,000 על איזה חדר וחצי בטורונטו? נו, על מה אתם מדברים? בקיצור, יש עוד הרבה לדבר על הנושא הזה. רציתי להביא לכם קצת כמה טעימות ולסכם בכך שעל מה אתם מדברים? אתם רוצים להגר היום למדינה אחרת? זה לא רק גם העניין הכלכלי, זה גם העניין הפסיכולוגי וגם העניין התרבותי וגם העניין החברתי. גם התעסוקתי, אתם מתחילים מאפס, רובכם, שאין לכם מקצועות רפואיים גבוהים וזה, אתם תתחילו מאפס. אף אחד פה לא מחכה לכם. אנשים לא מקבלים אתכם בזרועות פתוחות. אתם הסטטוס מהגר, זה נחשב בדרך כלל כסטטוס מאוד נמוך. מאוד נמוך. במיוחד אם אתם גבר לבן, כן? שמהגרים ממקום אחר למדינת המערב. אז בואו תסבירו לי, כאילו, חוץ מסיבה מאוד קיצונית, שבאמת, ממש קיצונית, להגר בשנת 2024, במדינות מערב דוברות אנגלית בעיקר, אין שום היגיון, שום הצדקה. הצלחה.